మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో ఇన్స్టెంట్ టమాటో పికిల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా బౌల్లో ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. ఈ ఎండుమిరపకాయలని వాటర్లో 5 నిమిషాలు నాననివ్వాలి. వాటర్లో 5 నిమిషాలు నానిన ఎండుమిరపకాయలని మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు మిక్సీ పట్టిన తర్వాత టమాటాలు కూడా మిక్సీ వేసుకోవాలి. మిక్సీ పట్టిన టమాటో పేస్ట్ని జల్లెడ పట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలు కరివేపాకు ఫ్రై అయిన తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసిన తర్వాత ముందుగా మిక్సీ పట్టిన ఎండుమిర్చి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టిన టమాటో ప్యూరీని వేసుకోవాలి. టమాటో ప్యూరీ వేసిన తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఈ టమాటో పేస్ట్ని 5 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. టమాటో పేస్ట్ బాగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. రుచికరమైన ఇన్స్టెంట్ టమాటో పికిల్ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.